I am Maja Milikic and I am press officer of the ENEMO International Election Observation Mission to Ukraine. First, I will briefly explain the composition of the ENEMO mission to Ukraine, and then my colleagues, head of the mission, Dr. Zlatko Vujovic, and Mr. Pierre Pertier, deputy head of the mission, will present mission's findings and conclusions for mayoral runoff elections. After the presentation, it will be possible to send questions in the comment section of the live stream of this press conference. Доброго ранку, мене звуть Майя Мілікіч, я аташе з питань преси та логістики Міжнародної місії спостереження за виборами в Україні. Спочатку я коротко поясню склад місії ЕНЕМО в Україні, а потім мої колеги, доктор Златко Вуйович та пан П'єр Петьє, представлять напрацювання та висновки місії щодо другого туру виборів мера. Після презентації можна буде надсилати запитання у розділі коментарів в прямому ефірі цієї прес-конференції. The European Network of Election Monitoring Organization officially deployed an international election observation mission to Ukraine on 7 October 2020 to observe the 2020 local elections. Європейська мережа організацій з моніторингу виборів офіційно розпочала міжнародну місію спостереження за виборами в Україні 7 жовтня 2020 року з метою спостереження за місцевими виборами 2020 року. ENEMO has accredited a total of 9 core team experts, 3 of which are based in Kiev and 6 of which are working abroad due to the COVID-19 pandemic and related risks. ENEMO has additionally engaged 48 virtual long-term observers in 24 teams to remotely conduct virtual observation of all regions in the country. Due to prevailing problems with COVID-19, the mission did not deploy short-term observers and did not comprehensively observe the process at polling stations on the election day. Загалом ЕНЕМО акредитувало 9 експертів з основної команди, троє з яких перебувають в Києві, а також 6 членів основної команди, які працюють з-за кордону через пандемію COVID-19 та пов'язані з нею ризики. Також ЕНЕМО залучило 48 віртуальних довгострокових спостерігачів у 24 команди для дистанційного проведення віртуального спостереження за всіма регіонами країни. Через ситуацію з пандемією COVID-19 місія не залучала короткотермінових спостерігачів та не спостерігала всебічно за процесом на дільницях у день виборів. The statement we are going to present is preliminary in nature, pending the final count and tabulation of results, and is based on ENEMO's findings throughout the region of Ukraine observed from 27 October to 23 November. Заява, яку ми зараз презентуємо, є попередньою, зробленою в процесі очікування остаточного підрахунку голосів та підсумовування результатів. Базується на висновках ЕНЕМО в усіх регіонах України, де проводились спостереження в період з 27 жовтня до 23 листопада. ENEMO's international observation mission for the 2020 local elections in Ukraine is financially supported by the USAID through the National Democratic Institute. Міжнародна місія спостереження ЕНЕМО за місцевими виборами в Україні 25 жовтня 2020 року фінансується USAID через Національний демократичний інститут. Now I am pleased to give the floor to our head of the mission, Dr. Zlatko Vujovic, who will present ENEMO's assessment. Зараз я рада надати слово нашому керівнику місії, доктору Златку Вуйовичу, який представить оцінку цих виборів місією ЕНЕМО. Thank you, Maya. Dear colleagues, journalists and friends who are following our press conference, it's my great pleasure to greet you on behalf of the ENEMO core team. Дорогі колеги, журналісти та друзі, хто зараз дивиться нашу прес-конференцію, я хотів би вас привітати від імені основної команди ЕНЕМО. Today we are presenting our second preliminary statement, second out of 3 reports that ENEMO will produce during this observation mission. This report wouldn't be possible without cooperation with numerous interlocutors who contributed to its content. I would like to thank the representative of electoral administration on all levels, especially to the Central Election Commission, as well as to political parties, media, NGOs and candidates who were cooperating with ENEMO. Сьогодні ми презентуємо другу попередню заяву, другу із 3 звітів, які ЕНЕМО зробить протягом цієї місії спостереження. Ці звіти не були б можливими без співпраці з багатьма нашими співрозмовниками, які долучились до контенту цих звітів. Я також хотів би подякувати представникам виборчих комісій на всіх рівнях, особливо Центральній виборчій комісії, а також політичним партіям, засобам масової інформації, громадським організаціям та кандидатам, хто співпрацює з ЕНЕМО. Special thanks goes to our core team members, LTOs and their assistants who were working in very difficult conditions due to COVID-19 pandemic. This mission wouldn't be possible without generous support of USAID and NDI, our donors that are supporting ENEMO efforts in Ukraine since ENEMO early stage. We are very grateful on that.
Особливу подяку хочу висловити членам основної команди ENEMO, а також їхнім помічникам, які працювали і працюють протягом цих важких умов, пов'язаних з пандемією COVID-19. Ця місія не була б можливою без щедрої підтримки USAID та Національного демократичного інституту, наших донорів, які підтримують всі зусилля ENEMO в Україні від самого початку роботи ENEMO. Ми дуже за це вдячні. Based on findings of our observers, we can say that the voting process on 15 and 22nd November was mostly well administered, despite COVID-19 and numerous challenges faced by election administration, which affected the efficiency of its preparations. Different dates for scheduling second rounds due to delays in announcing first round results hindered the visibility of these elections, while cases of abuse of incumbency and negative campaign among candidates continued to mar the campaign. Засновуючись на напрацюваннях наших спостерігачів, ми можемо заявити, що процес голосування 15 та 22 листопада було добре організовано. Незважаючи на COVID-19 та численні виклики, з якими стикались органи управління виборчим процесом і які впливали на ефективність підготовки. Різні дати призначення другого туру через затримки із оголошенням результатів першого туру перешкоджали обізнаності громадськості щодо цих виборів. Водночас випадки зловживання посадовими повноваженнями та негативної агітації серед кандидатів продовжували псувати виборчу кампанію. The second rounds were held in the context of worsening COVID-19 pandemic throughout the country. As of 14 November 2020, a nationwide lockdown was imposed by the government during the weekends in an effort to control the pandemic. ENEMO assesses that the CC worked diligently, professionally, and generally transparently in between the two rounds. However, the CC faced considerable difficulties related to the provision of protective personal equipment and ensuring application of the COVID-19 prevention measures on election day. Другі тури виборів проводилися у контексті загострення ситуації з пандемією COVID-19 по всій країні. Станом на 14 листопада 2020 року уряд запровадив загальнодержавний режим карантину вихідного дня, намагаючись контролювати пандемію. За оцінкою ENEMO, Центральна виборча комісія продемонструвала свою професійність і діяла в основному старанно і прозоро у період між двома турами виборів. Однак ЦВК зіткнулася зі значними труднощами, пов'язаними із заготовкою засобів індивідуального захисту та забезпеченням застосування заходів запобігання COVID-19 у день виборів. Several techs failed to announce the results of the first round by the legal deadline due to several factors, including a high number of recount requests and complexity of the new electoral system for tabulating local council results. ENEMO assesses that holding the runoff elections on different days in various areas is highly problematic, as it may have led to confusion among the voters and electoral contestants, decreased turnout, undermined consistency of the process and affected legal certainty. Декілька ДВК не змогли оголосити результати першого туру до встановленого законом терміну через низку факторів, включаючи велику кількість запитів про перерахунок голосів та складність нової виборчої системи для підрахунку результатів місцевих рад. ENEMO оцінює, що проведення повторних виборів в різні дати і в різних областях є надзвичайно проблематичним, оскільки це могло спричинити плутанину серед виборців та учасників виборів, зниження явки, підривати послідовність процесу та вплинути на правову визначеність. ENEMO observed that as for the first round of elections, numerous replacement of the tech members affected the overall efficiency of the process and also contributed to delaying of conduct of the round. Despite previously formulated recommendations, the issue of frequent replacement of election commission members, including in between the two rounds and on election day, has still not been addressed in the legislation or by the CC in these elections. Під час першого туру виборів ENEMO спостерігали численні заміни членів ТВК, що вплинули на загальну ефективність процесу, а також спричинили затримки проведення другого туру. Незважаючи на раніше сформульовані рекомендації, питання частої заміни членів виборчих комісій, включаючи період між двома турами та у день виборів, досі не розглядалося ні на законодавчому рівні, ні на рівні ЦВК у процесі цих виборів. The second round polls held on 15 and 22nd November were assessed as calm and with only minor procedural irregularities. PECs did not seem to struggle with counting procedure overall and managed to deliver election materials to the techs without any delays.
However, as reported by ENEMO observers, necessary logistical arrangement in many cases were not adequate, which negatively impacted the work of the PECs, and many PECs faced difficulties in accessing the internet, especially in rural areas. The provision of adequate protective personal equipment to polling stations varied considerably, and COVID-19 prevention measures were unevenly respected on election day. Голосування під час другого туру, яке було проведено 15 та 22 листопада, було оцінено загалом як спокійне, лише з незначними процедурними порушеннями. Виборчі дільниці, здавалось, не стикалися з великими труднощами під час процедури підрахунку голосів, і їм вдалося доставити виборчі матеріали до ТВК без жодних затримок. Однак, як повідомляють спостерігачі ENEMO, необхідне матеріально-технічне забезпечення у багатьох випадках було неналежного рівня, що негативно вплинуло на роботу ДВК. І багато ДВК мали труднощі з доступом до інтернету, особливо у сільській місцевості. Надання необхідних засобів захисту населення для виборчих дільниць значно різнилось, і заходи запобігання COVID-19 було впроваджено нерівномірно у день виборів. Now I will leave floor to my colleague and Deputy Head of Mission, Pierre Petier, who will continue with presentation of our key findings and conclusions. Thank you very much. Thank you, dear colleagues. Thank you also to our viewers who joined us. I would additionally like to thank our donors who supported this mission, as well as all of our core team members and our remote analysts, our 48 long-term observers, without whom the assessment we are presenting today would, of course, not be possible. Зараз я хочу передати слово моєму колезі П'єру Петє, хто є заступником головою місії в Україні на цих виборах. П'єр зі свого боку хоче подякувати всім нашим донорам, основній команді, також 48 довготерміновим спостерігачам і всім, хто допомагав в процесі проведення цих спостережень. I would like to start by speaking about several elements which are important from our statement leading up to the election days which were conducted for the second round polls on 15th and 22nd November. Я хотів би почати з основних моментів важливих, які ми зробили у своїй попередній заяві, і потім перейти до основних моментів процесу голосування 15 та 22 листопада. It is important to note that the late announcement of first results by several territorial election commissions, which the head of our mission mentioned, considerably shortened the duration of the campaign for a number of in several instances, for a number of candidates who were campaigning, and shortened the time frames and left very little time for them to promote their platforms. Важливо зазначити, так як це вже казав наш колега Златко, що через пізнє оголошення результатів першого туру деякими ТВК тривалість кампанії для другого туру була скорочена в деяких випадках, а це залишило дуже мало часу для кандидатів на просування своїх програм. ENEMO also observed that overall the campaign for the second rounds remained extremely low-key, mainly due to the COVID-19 pandemic throughout the country, which limited public gatherings and events. And as a consequence of this, candidates campaigned mostly on social media, and additionally, in several instances, ENEMO noted that the campaign silence period was violated in a number of cities, with candidates who continued either campaigning openly or campaigning through social media. I just need 2 minutes to catch up with that. Continuing on this idea of the campaign, generally ENEMO observed that the tone of the campaign during the second round deteriorated considerably compared with the first round. In particular, our observers reported on cases of campaign materials which were spreading false information about candidates. The issue of black PR is notable, as it was widespread on social media, with numerous personal attacks, negative campaigning amongst candidates, and several instances of spreading of disinformation on candidates was reported.
Загалом кампанія для другого туру залишалась надзвичайно стриманою, головним чином через погіршення пандемії COVID-19 по всій країні, яка в свою чергу обмежувала публічні заходи та збори. Внаслідок цього кандидати проводили свою агітацію переважно через соціальні мережі. Окрім того, ENEMO зазначає, що період тиші передвиборчої кампанії було порушено в декількох містах, коли кандидати продовжували відкрито агітувати або проводили агітацію через соціальні мережі. Також місія ENEMO спостерігала, що тон кампанії під час другого туру значно погіршився порівняно із першим туром. Спостерігачі повідомляли про випадки агітаційних матеріалів, що поширюють неправдиву інформацію про кандидатів. Чорний піар був доволі поширеним в соціальних мережах, також повідомлялось про численні особисті нападки між кандидатами та кілька випадків поширення дезінформації про кандидатів. ENEMO also observed that the negative practice of misuse of incumbency and administrative resources, which was widespread during the first round, was also noted before the runoffs, which undermines the principle of equal opportunities. For instance, incumbents, in several instances, were using the municipal websites or social media pages to promote their candidacy and based their campaign on the achievements of the local administration, highly publicized opening of new public facilities, which, for example, took place in several cities. And also, in addition to this, a number of allegations of pressure on civil servants were reported to the mission, either to openly support or to vote for incumbents, were reported by our LTOs. Також негативна практика зловживання посадовими обов'язками, повноваженнями та адміністративним ресурсом широко розповсюджена під час першого туру, також була поширена перед другими турами. Це підриває принципи рівних можливостей. Посадовці використовували муніципальні веб-сайти або сторінки в соціальних мережах для просування своєї кандидатури і базували свою кампанію на досягненнях місцевої адміністрації. Також повідомлялося про низку заяв щодо тиску на державних службовців, щоб вони відкрито підтримували чи проголосували за чинних посадових осіб. ENEMO highlighted in its first statement that the mandatory publication of financial reports of contestants is a positive reform from the new election code. However, ENEMO observed that online publication of these financial reports remained limited, mostly due to the lack of online presence of most TCs and also the absence of a centralized platform to publish all financial documents. But additionally, ENEMO also notes that political parties did not fully comply with the financial reporting obligations, while several TECs were unwilling to scrutinize these reports. This considerably reduced political finance transparency and accountability of contestants. Як уже зазначала ENEMO під час своєї першої попередньої заяви, обов'язкове оприлюднення фінансових звітів учасників виборів є позитивною реформою і одним із помітних вдосконалень нового виборчого кодексу. Однак публікація фінансових звітів в інтернеті залишилась обмеженою через відсутність наявності більшості ТВК в інтернеті та відсутність централізованої платформи для публікації всіх фінансових документів. ENEMO зазначає, що політичні партії не виконували в повному обсязі зобов'язання щодо фінансової звітності, водночас декілька ТВК не бажали уважно вивчати звіти. Це значно знизило прозорість політичних фінансів та підзвітність учасників. A word about media reporting on these elections. ENEMO assesses that both at the national and regional level, the amount of coverage of the elections was quite low. In particular, was quite limited in between the two rounds. Due to this, ENEMO assesses that voters were not provided with sufficient information on the crucial importance of these elections, in particular in the context of the very important decentralization process. Additionally, technical information on how to vote, on whether all of the health preconditions were met in order to protect voters on election day amid the COVID-19 pandemic, were insufficiently communicated to voters by the media. And these factors may additionally have further contributed to a lower turnout and limited voters' ability to make a truly informed choice upon casting their ballot. Також важливо зазначити ще аспект роботи засобів масової інформації під час виборів. І ENEMO вважає, що повідомлення про вибори, які як на національному, так і на регіональному рівні між двома турами були обмеженими. ENEMO оцінює, що виборцям не було надано достатньо інформації про важливість цих виборів в контексті вирішального процесу децентралізації. Також технічна інформація про те, як голосувати і чи було вжито всіх заходів охорони здоров'я, щоб захистити громадян у день виборів на тлі пандемії
пандемії COVID-19, була повідомлена інформаціями через засоби масової інформації на недостатньому рівні. Ці фактори також додатково могли сприяти меншій явці та обмеженими можливостями виборців зробити справді обґрунтований вибір під час голосування. And I will now briefly speak about some of our findings from election day, although they are limited due to the fact that, as it was mentioned previously, ENEMO did not deploy short-term observers in this mission due to the pandemic. Зараз я також хочу коротко поговорити про наші основні висновки на цих виборах, але так як уже зазначалось, ЕНЕМО не залучало до короткострокових спостерігачів цього разу. Despite not having STOs, the mission's 48 remote long-term observers were conducting online observation and following developments during the day. This includes following public sources and discussions online with several interlocutors involved in the electoral process, for instance, election management bodies, domestic observers, political parties and candidates, media, police, courts, so on and so forth. Попри обмеження, які в робочий процес внесла пандемія, 48 віртуальних довгострокових спостерігачів місії ЕНЕМО проводили віртуальне спостереження за процесом голосування. Довгострокові спостерігачі слідкували за інформацією у відкритих джерелах та обговорювали ситуацію під час онлайн-зустрічі з деякими співрозмовниками, які брали участь у виборчому процесі. Це були представники органів управління виборчим процесом, місцеві спостерігачі, політичні партії та кандидати. Також засоби масової інформації, поліція, представники судів та інші. The second round polls held on 15th and 22nd November were overall assessed as calm and with only minor procedural irregularities. Precinct election commissions did not seem to struggle with counting procedures overall and managed to deliver election materials to the TECs without delays. However, as reported by our observers, necessary logistical arrangements in many cases were not adequate, which negatively impacted the work of the PECs, while many PECs faced difficulties in accessing internet, especially in rural areas. And the provision of adequate protective personal equipment to polling stations varied considerably, and COVID-19 prevention measures were unevenly respected on election day. This is especially true for the second rounds, which were conducted on the 15th. There was, in a sense, an improvement on those which were conducted last Sunday for the 22nd, with prevention measures which were more orderly and more followed, generally speaking. Голосування під час другого туру виборів, яке було проведено 15 та 22 листопада, було оцінене як загалом спокійне, лише з незначними процедурними порушеннями. Виборчі дільниці, здавалось, не стикались з великими труднощами під час процедури підрахунків голосів, і їм вдалося доставити виборчі матеріали до ТВК без жодних затримок. Однак, як ми вже наголошували, як повідомляють спостерігачі ЕНЕМО, необхідне матеріально-технічне забезпечення в багатьох випадках було неналежного рівня. Це негативно вплинуло на роботу ДВК, багато ДВК не мали доступу до інтернету, особливо в сільських місцевостях. Важливо також відзначити, що надання необхідних засобів захисту населенню для виборчих дільниць було різним, і заходи запобігання COVID-19 було впроваджено нерівномірно в день виборів. Це так найбільш було помітно під час тих других турів, які відбулись 15 листопада. Ситуація трошки покращилася вже під час других турів, які проводились 22 листопада. It is important to highlight nonetheless that some minor technical mistakes were reported, pertaining mostly to sealing of ballot boxes or missing materials, election materials, although they did not seem to affect the legitimacy of the process. Few complaints on election day were formally filed and included a few cases of missing ballots, missing election stamps, or ballot forgery. However, in several instances, the violation of the secrecy of the vote was observed by domestic observers, which reported on these cases, in particular cases of voters photographing their ballots. ENEMO notes that in continuation of the first round, PEC members did not seem to instruct voters to fold the ballot paper properly, meaning that at times their vote was visible when casting their ballots. Також повідомлялося про деякі незначні технічні помилки, пов'язані із такими речами, як опломбування виборчих скриньок або відсутність матеріалів, хоча це не сильно вплинуло загалом на законність процесу. Декілька скарг у день виборів було офіційно подано, і вони включають кілька випадків відсутності бюлетнів, відсутність штампів або підробку бюлетнів. Однак кілька випадків порушення таємниці голосування спостерігали місцеві спостерігачі, які повідомляли про випадки, коли виборці фотографували свої бюлетні.
І також ENEMO хоче зазначити, що, на жаль, після першого туру не було зроблено відповідних висновків, і під час другого туру вже члени ДВК не інструктували виборців, як правильно складати бюлетні, тобто інколи їхній голос було помітно, коли вони вкидали бюлетні у виборчі скриньки. And I would like to add, and I will stop there, that concerns should be raised regarding some instances of voter intimidation or intimidation of PC and TC members, which were reported to the mission on election day, as well as some instances of vote buying which were noticed in the vicinity of polling stations. Також я хотів би наголосити, і на цьому я закінчу, що мають викликати занепокоєння випадки залякування виборців та залякування членів ДВК і ТВК, про які повідомлялися місії у день виборів, а також деякі випадки підкупу виборців біля виборчих дільниць. Thank you very much, and I now leave the floor back to my colleague Miami Likic. I would like to add that following this preliminary statement which we just presented, ENEMO will continue following mayoral runoff elections and repeated elections scheduled for 29th of November and 6th of December, in addition to potential complaints and appeals after the election day. This statement should be considered in conjunction with ENEMO's statement of preliminary findings and conclusions for the first round. A final report, including a complete assessment of the process and recommendations, will be issued within 60 days from the certification of the results. And now we will check if there are any questions. П'єр передав слово своїй колезі Майя. Майя, в свою чергу, хоче додати, що після цієї попередньої заяви про висновки та результати місія ENEMO продовжить свою роботу і буде спостерігати за другим туром виборів мерів, який відбудеться 29 листопада, а також 6 грудня. Додатково також буде відбуватись процес моніторингу потенційних скарг та апеляцій після дня виборів. Цю заяву ENEMO варто розглядати разом із заявою про попередні висновки та результати щодо першого туру виборів. Остаточний звіт, що включатиме потенційні рекомендації, буде видано протягом 60 днів після підтвердження результатів. А зараз ми хочемо перевірити, чи є якісь питання онлайн. Since there were no further questions, I would like to remind that full statement can be downloaded from ENEMO website right after this press conference, which is www.enemo.eu. Так як питань зараз жодних немає, хочу нагадати, що повний текст звіту ви можете завантажити на нашому сайті www.enemo.eu. And we thank everyone who was following this press conference and wish you the nice rest of the day. Також ми хочемо подякувати всім, хто слідкував за нашою прес-конференцією, і побажати хорошого дня. Thank you. Дякуємо.